Ladies and gentlemen, welcome to the Kakasungura YouTube channel. Kaka, before I proceed to politics, wacha niseme kwamba kuna nyumba tulikuwa tunajengea the 6 total orphans kutoka eneo la Nyatieko in Kitutu Church South in Kisii County. Nataka nishukuru mashabiki wetu kwa sababu nyumba ya kwanza tulitoa yale mabati mzee, tukabadilisha, tukaweka mabati mpya. Na leo tumeweka mabati nyumba ya wavulana, kwa Kikisii tunasema Esaiga. The 2 boys tumewekea nyumba leo, tumeweka mabati, tumemaliza. Na kama Mungu atakubariki, uwasupport na milango, madirisha, vitanda na mattress, pia tutashukuru. So kama wewe ni yule mtu ambaye unaguzwa na kusaidia mayatima, bas this is your opportunity. You can put your hand in those orphans, the 6 orphans, by donating a door, a window, beds, mattresses, or even anything that God will allow you to do. Nirudi katika siasa za Kenya. William Ruto amefanya mkutano na parastatos and ministries. Aliwaita kwa mkutano, wakaketi chini. Aliita ministers, wakaketi chini. Akaita PSS, wakaketi chini. Wakazungumza kwa mapana na marefu. Na ujumbe katika mkutano huu ni how to reduce government expenditure. Ni sawa. It's a good discussion, yes. But I have reservations. Ndio, Ruto amekaa chini akaangalia, akasema kwamba sasa lazima tupunguze matumizi ya kiserikali. Eti vile ameona ni kama pesa za serikali zinatumika vibaya. Hapo ni sawa Ruto. Lakini I have reservations na niko na maswali machache. Nataka nikuulize. You are saying you are planning to cut the budget from 4 billion to, I saw, to 3 billion or what? Something like that. Trillion, yeah. From 4 trillion to I think 3 trillion. Sasa nikajiuliza maswali mengine. Ndio, huyu muungwana anasema wapunguze matumizi. Kenyans must remember that, truth be said, Ruto is the most or biggest pretender of our age. I am speaking this without an apology to make. Kama kuna mtu muongo nimewahi kuona Kenya hii ni Ruto. Na ninasema haya kwa sababu hata yeye akipata hii video anajua yeye ni muongo. Na Ruto is massively borrowing. Each day unasikia World Bank imeapprove sijui bilioni ngapi. Kutoka China wameapprove sijui bilioni ngapi. Ruto is on a borrowing spree. But you know, away from the borrowing, Ruto is getting funding to passing some policies. Anapewa a lot of cash kupitisha sheria fulani zingine za kukandamiza wa Kenya. Like now, ulisikia amepata funding ya kupeleka polisi Haiti. But I have a question to ask Ruto. Where does this cash go? Juzi mumesikia China imeapprove sijui ni pesa ngapi. Where does this cash go? Wakati wa climate summit, Ruto alipewa billions of shillings to his private account. Hii pesa inaenda wapi? IMF juzi wamekaa mkutano kuangalia vile Kenya imetumia pesa waliwapatia. Where does that cash go? Ladies and gentlemen, Ruto said it is foolishness to spend what they don't have. That's what he said. Ati kwake ni ujinga zaidi
kutumia pesa zenye hawana. Sasa nikajiuliza, was Ruto speaking to himself or to who? Because borrowed cash is money you don't have. Because if I borrow 10,000, it means I don't have that cash. And if I spend that 10,000, it means I have spent the cash I don't have because I borrowed and I must pay back. Sijui mbona Ruto anajikanganya anaposema spending what we don't have is foolishness. Of course I agree. But then, who is Ruto addressing? Kwenda China to borrow, it's cash you don't have. Because as much as umepewa, you will pay back. Meaning, it's not even your cash. You are coming to spend that cash. That simply equates to spending what you do not have. Was Ruto addressing to himself? Kwa sababu hizi maloni nimeona, it's foolishness to borrow what you don't have. That's what Ruto is simply telling us. Ni ujinga mkubwa kutumia pesa hauna. Na that statement can simply be translated, ni ujinga zaidi kukopa pesa ili uje kutumia zenye hauna. Now, who was Ruto addressing in this statement? It is foolishness to spend what we don't have. Who was Ruto addressing? By the way, does Ruto call himself to a meeting and asks himself, okay, hata kama niliongea ni sawa, but what is my position as the president? There are two facts you cannot erase from this government. Ruto is on a looting spree. Ruto is on a borrowing spree. They borrow. Why am I saying a looting spree? The cash they borrow, there is no accountability on what they were used for. Pesa, the billions alipewa, over 30 billion, alipewa ya climate summit, ulisikia vile PS wa environment anasema, ati kama mnataka accountability, hiyo ni account ya Ruto. That's what he told members of parliament. Hizi pesa amekuwa akiboro kutoka IMF. Do you have an accounted document inasema, this is how we've spent the cash? Even the Auditor of General has never accessed those documents. Now, ladies and gentlemen, during the campaigns and after the campaigns, you had a very common statement from Ruto. I will never borrow. Sijui kama wewe ulisikia akisema. Alisema, sisi hatutakopa pesa. That's what he said. Na akawadanganya kwamba yeye katika serikali yake hakuna siku atakopa pesa akiwa rais. Now let me ask you, ladies and gentlemen, what is Ruto doing today? Ruto anafanya nini leo as we speak? Now, who is fooling who? We cannot spend what we don't have. It's foolishness. That is Ruto. But the same Ruto is saying it's foolishness to spend what they don't have is borrowing what he doesn't even have. Now, who is a fool? I'm just asking a question, ladies and gentlemen. Na ni yeye amejisemea, sio mimi nimesema. I'm just analyzing his statement. Spending what we don't have is foolishness. That's what he said. Your statement kando. Kenya is borrowing. The cash they are borrowing is not theirs. It is cash they don't have. And they are borrowing to spend. They are spending what they don't have. Now, who is a fool? Ladies and gentlemen, let me tell you, and this is my parting shot. By the time Kenya Kwanza gets out of power, akiwalai, ile deni Kenya tutakuwa nayo, tutauza Kenya, tulipe. Just 1.5 years in office.
Mtu amekopa 3 trillion. 3 trillion in 1.5 years. By the time anamaliza miaka 10, mtakuwa na deni ngapi Kenya hii? But anyway, sini rais wenu. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.